En el año 2356, la humanidad se había convertido en una formidable civilización espacial, conocida y temida en toda la galaxia. La Federación Terrestre Unida, UEF, había establecido colonias en innumerables mundos y mantenía una poderosa flota de naves de guerra para defender esos índices entre las estrellas. Muchas razas alienígenas se habían ayudado o se habían distanciado de los impredecibles humanos. Si la rápida expansión y destreza tecnológica los convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Una de estas razas, los delicados y pacíficos larianos, se encontraban en una situación desesperada. Los larianos eran conocidos por sus avanzados conocimientos en bioingeniería y su armonioso estilo de vida, centrado en un profundo respeto por todos los seres vivos. Su planeta natal, La Ruz, era un mundo exuberante y vibrante, rebosante vida y belleza. Sin embargo, este paraíso se había convertido en un campo de batalla. La despiadada especie alienígena conocida como los orcos, una raza guerrera y tecnológicamente avanzada, había lanzado una brutal invasión. Los larianos, sin ejército propio, estaban completamente indefensos ante la embestida del alto canciller era. El líder de los larianos se encontraba en la gran cámara del consejo. Con el corazón abatido por la desesperación, activó el antiguo dispositivo de comunicación, una reliquia de una época en la que los larianos creen en la unidad y la cooperación interestelares. Su mensaje, transmitido por la galaxia, era simple y sincero. Una súplica de ayuda, una llamada de auxilio para cualquier que escuchara. Mientras la señal de socorro viajaba por el vacío espacial, llegó a oídos del capitán Jonathan Reynolds del HSS Resolute, un experimentado comandante con reputación de asumir misiones imposibles. Reynolds era conocido por su brillantez estratégica y su inquebrantable dedicación a la justicia. Su nave, la Resolute, era un acorazado de vanguardia de la UEF, equipado con lo último en tecnología humana y tripulado por algunas de las mentes más brillantes de la flota. Reynolds estaba centrado en su sólida preparación. El suave zumbido de los motores de la nave era un ruido de fondo constante. La llamada de socorro de La Ruz se reproducía en bucle. La desesperación en la voz de Alera era imposible de ignorar. Conoce bien a los orcos y su reputación, porque la brutalidad y la conquista los precedieron. La naturaleza pacífica de los larianos los convirtió en blancos fáciles, y la idea de que una raza tan joven fuera erradicada despertó un profundo sentido del deber en él, tras horas de contemplación. Reynolds convocó a sus oficiales superiores, la comandante Sarah Vega, a su confiable segunda al mando, la teniente Aisha Patel, la brillante ingeniera jefe, a la DRA, Emily Carter, la compasiva oficial médica de la nave, y al teniente James Hunter, el genio táctico y piloto estrella. Todos reunidos en las salas de reuniones, escucharon atentamente mientras Reynolds reproducía el mensaje de los larianos. No podemos ignorar esto. Reynolds dijo con voz firme. Los larianos están definitivamente indefensos. Si no los ayudamos, serán aniquilados. La comandante Vega sintió con expresión seria. Pero, capitán, los orcos son formidables. Enfrentarlos directamente podría significar un riesgo significativo para el Resolute y nuestra tripulación. Reynolds inclinó la vista hacia adelante. Reuniendo a sus oficiales, conozco los riesgos, pero también sé lo que es correcto. Nos enfrentamos a peores probabilidades antes y salimos victoriosos. Esto se trata de algo más. Más que una simple misión, se trata de defender a quienes no pueden defenderse. La sala quedó en silencio al sentir el peso de sus palabras. Cada oficial conoce lo que estaba en juego y las posibles consecuencias, pero también comparten el sentido de justicia y deber de Reynolds. Estamos con ustedes. El capitán Teniente Hunter dijo.
Rompiendo el silencio, mostramos los zarks lo que sucede cuando se meten con la especie equivocada. Una vez tomada la decisión, los preparativos para la misión comenzarán de inmediato. El HSS Resolute, una nave elegante y poderosa, era una maravilla de la ingeniería humana, equipada con armamento avanzado. Escudos robustos y un hyperimpulso capaz de recorrer vastas distancias en cuestión de horas. La tripulación, una mezcla de guerreros experimentados y genios tácticos, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. El capitán Reynolds se encontraba en el puente observando el caos organizado mientras su tripulación trabajaba con precisión. El puente era un centro de actividad con oficiales en sus puestos. Las pantallas mostraban flujos de datos y el zumbido constante de los sistemas de la nave creaba una sinfonía de fondo de destreza tecnológica. Sintió una olida de orgullo por el profesionalismo y la dedicación de su equipo. El tenían hunter trezo en rumbo hacia el sistema alienígena. Reynolds ordenó que necesitamos llegar allí lo más rápido posible. Respondió el capitán Hunter, SUSD2 sobrevolando los controls. Casotrazado y listo. Estaremos en el espacio alienígena en 6 horas. Reynolds asintió. Su mente estaba analizando la myriada de posibles escenarios que podrían enfrentar al llegar. Sabía que los zarks no serían fácilmente disuadidos, pero también sabía que el elemento sorpresa podría ser su mayor ventaja en la armería de la nave. La tenía Patel supervisó la preparación de armas y equipo. Su experiencia en ingeniería era crucial para asegurar que estuviera en óptimas condiciones para la próxima batalla. Mientras inspeccionaba un rifle de plasma, no pudo evitar pensar en los larianos y su difícil situación. Siempre la había impulsado el deseo de usar sus habilidades para proteger y ayudar a los demás, y esta misión encarnaba ese objetivo en la enfermería. La DRA. Carter se preparó para la inevitable afluencia de bajas. Se coordinó con su equipo médico para asegurarse de que estuvieran listos para manejar desde lesions leves hasta traumas críticos. Su naturaleza compasiva era su fuerza y estaba decidida a salvar tantas vidas humanas como fuera posible. Al igual que el Arianal, a medida que la Resolute se acercaba al sistema alienígena, la tensión en la nave era palpable. Los miembros de la tripulación, aunque experimentados y catidos en la batalla, sentían el peso de su misión. No solo luchaban por su propia supervivencia, sino por la supervivencia de toda una raza. La nave emergió del hiperespacio a una escena de devastación. Laris, una vez un hermoso y vibrante planeta, estaba marcado y en llamas. La flota zarks se alzaba amenazadora en órbita. Sus enormes naves, repletas de armamento, detectaron numerosas señales de socorro desde la superficie del planeta. Cada una era un grito de auxilio. Activad las estaciones de batalla. Reynolds ordenó con voz firme. Prepárense para enfrentar al enemigo. No nos iremos hasta que todos los Larian estén a salvo. La Resolute avanzó. Sus sistemas de armas se activaron. La primera descarga de torpedos de plasma se dirigió hacia la nave zarks más cercana, marcando el comienzo de una batalla feroz y desesperada. Los humanos habían llegado y estaban listos para mostrar a la galaxia de que eran capaces. Reynolds sabía que las próximas horas los pondrían a prueba todos, pero también sabía que tenían. No quedaba otra opción que luchar. El destino de los larianos dependía de su coraje y determinación, y él estaba decidido a no defraudarlos. La batalla por Laris había comenzado, y los humanos no se detendrían en nada para proteger a los necesitados. Mientras el HSS Resolute se adentraba en el corazón del sistema lariano, la magnitud de la devastación se hizo evidente. El otro pristino planeta Laris era ahora un campo de batalla. Sus exuberantes paisajes estaban arenados por cráteres y incendios. La flota zarks,
con sus elegantes y amenazanis naves, mantiene un ferio control sobre el planeta. Sus armas bombardeaban constantemente la superficie. Los larianos, conocidos por su avanzada bioingeniería, pero carecen de una fuerza militar significativa, estaban a bordo de la aniquilación. El capitán Jonathan Reynolds resolute permanecía en el puente con la mirada fija en las pantallas tácticas. Abrió un canal con el Consejo Lariano. Ordinó al oficial de comunicaciones que Lila Morris estableció rápidamente una conexión. La pantalla se incendió, revelando el rostro del alto canciller Aurora. Su piel azul pálido y sus grandes ojos expresivos delataban agotamiento y desesperación sintió gran. Canciller Aurora esto escapan Jonathan Reynolds del HSS Resolute. Recibimos su llamada de socorro y estamos aquí para ayudarlo. ¿Cómo podemos ayudar? El alivio de ARA fue palpable. Capitán Reynolds, estamos eternamente agradecidos. Los zarcos han sido implacables. Nuestras ciudades están en ruinas y se han perdido innumerables vidas. Necesitamos su protección para evacuar nuestra gente y expulsar los zarcos. Reynolds asenció. Entendió. Nos preparamos para enfrentarnos a la flota zarcos y establecer un corredor seguro para la evacuación. Mantengans fuertes. Canciller, ayúdenos. La comunicación terminó y Reynolds se volvió hacia su tripulación. Muy bien, gente. Escucharon al canciller. Nuestra prioridad es asegurar el planeta y poner a salvo a tantos larianos como si posible. Hunter, ¿cuál es nuestro estado de armas y escudos? Todos los sistemas están en verde. El capitán Tinian Hunter respondió. Las armas están calientes y los escudos están a máxima potencia. Estamos listos para daros pelea a los zarcos. No lo olvidaron. Reynolds se permitió una sonrisa sombría. Bien, mostramos lo que sucede cuando amenazan vidas inocentes. Enfrentense. La flota zarcos y la protección de esos puntos de evacuación. El Resolute avanzó con su armamento avanzado, desplegando plasma a la vida. Los torpedos atravesaron el vacío, impactando contra las naves zarcos masacanas. El enemigo respondió de la misma manera, desatando una descarga de energía. La batalla fue feroz y caótica. El vacío del espacio se iluminó con la danza mortal de naves espaciales. El ataque sorpresa del Resolute sorprendió a los zarcos, lo que permitió a los humanos obtener varias victorias tempranas. Las naves Zarnak explotaron en ráfagas de fuego. Sus elegantes cascos no eran rival para el poder devastador de las armas del Resolute. A pesar del éxito inicial, los zarcos se reagrupó rápidamente. Su superioridad numérica y ferocidad entraron en juego. El capitán Reynolds gritó órdenes. Su mente se aceleró para mantenerse un paso por delante del enemigo. El cazador concentró el fuego en sus naves de mando. Patel redirigió la energía a los escudos delanteros. Necesitamos mantener esta línea a toda costa. Los dedos de la tenían Aisha Patel sobrevolaron la consola desviando energía. Hacia donde más se necesitaba. Escudos reforzados. Capitán, estamos aguantando, pero no podemos soportar este nivel de fuego por mucho tiempo. Los zarcos respondieron con precisión implacable. Sus armas de energía golpearon los escudos de la Resolute. La nave se estremeció con cada impacto. La tripulación se aferró a sus puestos para mantener el equilibrio a pesar de la intensidad de la batalla. Los humanos lucharon con firmeza. En la superficie de la Ruse, los larianos comenzaron su evacuación. Guiados por las coordenadas proporcionadas por la Resolute, se dirigieron a las zonas seguras designadas donde aterrizaban las lanzaderas de la Resolute. La visión de la enorme nave espacial humana en el cielo luchando por protegerlos lino a los larianos de una mezcla de esperanza y asombro. La comandante Sarah Vega coordinó los esfuerzos de evacuación desde el puente de la Resolute.
Los equipos de lanzaderas priorizan a los jóvenes, y los heridos. Necesitamos actuar con rapidez. Cada segundo cuenta. La diarrea. Emily Carter trabajo en cancelment en la Bahía Médica, preparándose para el red de los refugiados que llegaban. La tensión era palpable, pero también lo era la determinación de salvar tantas vidas como fuera posible. Equipo médico, preparantes. Nos veremos abramados, pero podemos lograrlo. Cada vida salvada y es una victoria. Mientras la batalla continuaba, la tripulación del Resolute demostró una valencia y una habilidad extraordinarias. La Lemores logró las comunicaciones, asegurando actualizaciones constantes entre el puente y los equipos de evacuación. El genio táctico del Teniente Hunterman tuvo a raya a los arcs, explotando cada debilidad que pudo encontrar en medio del caos. El capitán Reynolds nunca dudó. No podemos dejar que avancen, gritó. Mangans firmes y abiertas las rutas de evacuación. La flota arcs, al darse cuenta de la determinación humana, intensificó su asalto. Los escudos del Resolute brillaron y parpadearon, apenas resistiendo el bombardeo sostenido. Pero el espíritu de la tripulación permaneció inquebrantable. Cada miembro cumplió su parte con una dedicación inquebrantable. Su esfuerzo colectivo, un testimonio de la resiliencia de la humanidad a pesar de las abrumadoras adversidades, comenzó a cambiar el rumbo. Las naves arrancaron una a una, rompiendo sus formaciones bajo el implacable asalto humano. Los larianos, al presentar la feroz defensa, recuperaron la esperanza. La evacuación continuó. Más y más larianos llegaban a la seguridad de las lanzaderas mientras la batalla se prolongaba durante horas. La fatiga se instaló, pero la tripulación del Resolute siguió adelante. Sabían que el destino de toda una raza descansaba sobre sus hombres. El capitán Reynolds, firme en el puente, encarnaba el indomable espíritu de la humanidad. No nos iremos hasta que todos los larianos estén salvo. Declaró su voz. Resolute. La Maria de la batalla comenzó a cambiar lentamente a favor de el Resolute. La determinación y la brillantez táctica de los humanos comenzaron a dar resultados con cada nave zarnac destruida. Las posibilidades de supervivencia de los larianos aumentaron. La feroz batalla por la ruse estaba lejos de terminar, pero los humanos habían demostrado una cosa: no abandonar a los indefensos while carrying hasta el último aliento para proteger a los necesitados. A pesar de su éxito inicial al sorprender a la flota arcs, la tripulación del HSS Resolute se dio cuenta rápidamente que su victoria no estaba asegurada. Los arcs, conocidos por su brutal eficiencia y tecnología avanzada, comenzaron a reagruparse. Sus naves, elegantes y amenazantes, cerraron filas y lanzaron un contraataque coordinado que puso a prueba las defensas del Resolute hasta sus límites. El capitán Reynolds se preparó mientras la nave se hundía bajo el impacto de múltiples explosiones enemigas. En forma de daños, ladro, el teniente Patel, monitoreando los sistemas de la nave, respondió de inmediato. Los escudos resisten, pero por poco. Hemos sufrido daños en los propulsores de Baber. Las reparaciones están en marcha, pero llevará tiempo. La comandante Vega, con la mirada fija. En la pantalla táctica, el capitán habló. Los arcs están concentrando su fuego en nuestros puntos de biles, intent en acorralarnos. Reynolds asintió, pensando en posibles estrategias. Hunter, necesitamos romper su formación. Apunta a sus naves lighters y crea una apertura. Patel, Rue, potencia desde los sistemas no esenciales hasta los escudos y armas. Necesitamos toda la potencia posible. Reuniendo los dedos de Hunter, bailaban sobre su consola. Capitán, apuntando a las naves lighters. Ahora les damos algo en que pensa.
El arma resolute regio y envio una descarga de torpedos de plasma hacia la formations arcs. Las naves enemigas maniobran habman para evadir. Pero la precisión de los humanos de en El Blanco. Varias naves arcs fueron alcanzadas, causando explosions que interrumpieron temporalmente su asalto. Pero los arcs fueron implacables. Su fuego de respuesta fue rápido y devastador. Los escudos del resolute brillaron, y ese attenuaron bajo la embestida. La nave creyó al absorber el impacto. La tripulación trabajó con cuidado, manteniendo la concentración y la compostura. A pesar de la creciente presión en medio del caos, inmores interceptó una comunicación del buque insignia Xerix. Capitán, estoy recogiendo un transmisión del comandante enemigo. Exigen vuestra rendición inmediata, y amenazan con una aniquilación total si no obedecimos. Reynolds aprieto los dientes, su determinación es indiricio. No negocimos con carniceros. Preparemos para maniobras evasivas. Necesitamos mantenerlos desequilibrados mientras la batalla continuaba. El daño al resolute se hizo evidente. La nave fue diseñada para resistir, pero incluso esos sistemas avanzados tenían límites. Los informes de daño seguen legando y la enfermería, lenaba de tripulantes heridos. La diare, Carter y su equipo trabajaron incansablemente atendiendo a los heridos. Con una dedicación inquebrantable, los Zarks, percibiendo una oportunidad, intensificaron su asalto. Sus naves se acercaron, lanzando ataques coordinados para abrumar las defensas del resolute. A pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación, la nave fue llevada al límite. En el fragor de la batalla, la mente analítica de la Tenia Patel seguía buscando una solución mientras monitoreaba los patrones de ataque del enemigo. Algo le llamó la atención. Una debilidad pseudo pero constante en la formación Xerix. Una vulnerabilidad potencial que podría cambiar el rumbo. Capitán encontré algo. Patel gritó. Los Zarks están usando un patrón de ataque coordinado, pero está creando un ligero retraso en sus maniobras defensivas. Si podemos aprovecharlo, podríamos atravesar sus líneas. Reynolds asintió con la cabeza. Una chispa de esperanza ese incendio en sus ojos. Bien trabajo. Patel, Hunter ajusta nuestra puntería para explotar esa debilidad. Vega, prepara la tripulación para un contraataque a gran escala. Esta es nuestra oportunidad. Con una nueva estrategia en marca, la tripulación del Resolute se preparó para la siguiente fase de la batalla. El Teniente Hunter ajustó los algoritmos de puntería para centrarse en la debilidad identificada en la formación arcs. Mientras Patel trabajaba para optimizar la distribución de energía de la nave para una máxima eficiencia, coordenadas de puntería establecidas. Hunter informó, listo para atacar a su orden. El capitán Reynolds respiró hondo. Su mirada recorrió a su tripulación decidida. Muy bien, gente, aquí está, en mi seno. Ataquen. El Resolute avanzó. Sus sistemas de armas desataron una descarga dirigida a los puntos de biles del Zarne. El enemigo fue sorprendido por la precisión y intensidad del ataque. Lucharon por mantener su formación. Varias naves Zarks fueron alcanzadas. Sus defensas fluctuaron bajo el fuego concentrado. Los humanos aprovecharon la ventaja, aprovechando la abertura creada por el análisis de Patel. Las armas del Resolute golpearon a la flota enemiga, obligando a los Zarks a adoptar una postura defensiva por primera vez desde el inicio de la batalla. La situación parecía cambiar a favor de los humanos en la superficie de Laris. La evacuación continuó con renovada urgencia. Las lanzaderas Larian, guiadas por las coordenadas del Resolute, llevaron a los refugiados a un lugar seguro. La Alta cancela error monitorio el progreso desde un centro de mando improvisado. Su corazón se alegró al ver a los humanos luchando valientemente en el cielo.
Gracias a las estrellas por los humanos, murmuró a uno de sus assistants. Su courage y determinación podrían salvarnos a todos. De vuelta en el resolute, la tripulación trabajó al unísono. Sus esfuerzos fueron sincronizados y precisos. Las pantallas tácticas mostraron que la flota Zarks vacilaba. Sus naves eran incapaces de mantener su asalto implacable, pero la batalla estaba lejos de terminar. Capitán, estamos recibiendo otra comunicación de la nave insignia de ZRX. Ensamores informó que exigen nuestra rendición de nuevo, pero esta vez hay algo diferente en su tono. Suena desesperado. Los ojos de Reynolds se entrecerraron. La pantalla parpadeó y cobró vida, revelando el rostro sombrío del comandante Zior, el líder de la flota de ZRX. Su expresión era una mezcla de ira y frustración. Nave humana, esta es su última advertencia. Rindens ahora enfrentan. Destrucción total. Reynolds sostuvo la mirada de Zorks en pestañear. Tus amenazas no significan nada para nosotros. No abandonaremos a los larianos. Si quieres este planeta, tendrás que atravesar Zorgruno, pero habían destellado incertidumbre en sus ojos. Estás cometiendo un grave error. Humano, los Zarks no olvidan en pertinent. Ya veremos. Reynolds respondió cortando la transmisión. Hunter continúa el asalto. Patel, ¿cómo ven esas reparaciones? Progresando. El capitán Patel respondió. Los propulsores de Baber están de nuevo en línea. He redirigido energía adicional a los escudos. Nos mantenemos firmes mientras la batalla se intensificaba. Las tripulaciones. La determinación comenzó a dar sus frutos. La flota Zarks, aunque seguía siendo formidable, claramente sensual la presión. Sus formaciones se estaban rompiendo, y sus ataques carecían de la precisión anterior. El implacable asalto de los humanos estaba pasando factura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la flota Zarks comenzó a retirarse. Una, sus naves se retiraron, retirándose de la lucha. El resuelto, maltratado, pero inquebrantable mantuvo su posición, su tripulación observando como el enemigo se retiraba. Una ovación estalló en el puente. La tripulación celebraba su renada victoria. Reynolds se permitió una extraña sonrisa. Su corazón se llenó de orgullo por su equipo. Lo logramos, dijo en voz baja. Mantuvimos la línea. La amenaza inmediata había sido repelida, pero la batalla no fue gratuita. El Resolute había sufrido daños significativos, y el costo para la tripulación fue alto. Pero en ese momento, habían logrado algo notable. Un rayo de esperanza para los larianos y un testimonio del espíritu inquebrantable de la humanidad. Con la flota Zarnak en retirada, el capitán Reynolds sabía que este era un momento crítico. Los Zarnaks no se mantendrían alejados por mucho tiempo, y los larianos necesitaban una solución permanente a su difícil situación. La tripulación del Resolute, aunque cansada y agitada por la batalla, comenzó a planear su próximo movimiento de inmediato. Sabían que para asegurar la seguridad de los larianos, debían atacar directamente a la flota Zarnak. Reynolds convocó una reunión estratégica con sus oficiales superiores en sala de guerra de Resolute. La mesa holográfica en el centro de la sala mostraba las posiciones conocidas de la flota Zarks y la disposición de su nave insignia. El análisis del Teniente Patel había revelado una posible debilidad en la estructura de mando de Zarks y pretendían explotarla. Patel, Hunter Vega Reynolds comenzó con voz firme y decidido. Tenemos que atacar Zarks donde más le duele. Su nave de mando es la clave. Si podemos desactivarla, podemos desorganizar a toda su flota. Patel señaló un punto específico en el mapa holográfico. La nave insignia Zarks depende de un sistema de mando central que coordina los movimientos
de su flota. Si logramos infiltrarnos y desactivar este sistema, podemos neutralizar eficazmente su ventaja. Hunter Asensio. Su mente táctica ya estaba formulando un plan. Necesitamos un pequeño equipo de elite para abordar la nave insignia, y destruir su centro de mando. Y es una maniobra arriesgada, pero si lo logramos, podría cambiar la situación en nuestro favor. Reynolds estuvo de acuerdo. Preparen al equipo. Nos acercaremos a resolute y crearemos una distracción para dar una oportunidad a nuestro grupo de abordage. El comandante Vega siempre se mantiene sereno y listo. A nadie que tendremos que coordinarnos con los larianos en tierra para garantizar su seguridad mientras nos enfrentamos a los. La nave insignia rara y su consejo deben mantenerse al tanto del plan establecido. Los preparativos para la misión comenzarán de inmediato. El equipo de abordage, seleccionado por sus habilidades y valencia, se preparó en la armería de la Resolute. El capitán Reynolds lideraría la misión junto con el teniente Patel, comandante Vega, y un selecto grupo de marines entrenados para operaciones encubiertas. Mientras abordaban la lanzadera de salto, el resto de la tripulación de la Resolute se preparó para enfrentarse a la flota Zarks una vez más. Los ingenieros de la nave trabajaron en cantonment para reparar los daños y optimizar los sistemas para la próxima batalla. La DRA, Carter y su equipo médico se prepararon para las inevitables bajas. La Resolute se acercó a la flota Zarks con el pretexto de una retirada estratégica. Como era de esperar, la Zarks mordió el anzuelo, reagrupándose y preparándose para lanzar una contraofensiva. En el último momento, la Resolute giró y cargó directamente contra las Zarks. Armas de la nave insignia encendidas. Todos listos para la batalla. La voz de Reynolds resonó por la nave. Los canones del Resolute dispararon en rápida sucesión, creando un campo de batalla caótico que enmascaró la aproximación a la lanzadera a la nave insignia Zarks. La lanzadera se acopló a la nave enemigo y el equipo de abordage desembarcó rápidamente. Se movieron con precisión y silencio, neutralizando a cualquier soldado Zarks que encontraron. Los pasillos de la nave insignia eran un laberinto de elegantes pasadizos metálicos, tenuamente iluminados y patrullados por guardias fielmente armados. La teniente Patel abrió el camino. Su invaluable experiencia en ingeniería permitió evadir sistemas de seguridad y desbloquear puertas. Estamos cerca del centro de mando. Susurró. Solo unos metros más, mientras se acercaban a su objetivo, el equipo encontró una resistencia mayor. Los soldados Zarks, alertados de su presencia, lanzaron un feroz contraataque. Los humanos contraatacaron con una determinación inigualable, sus armas brillando en la tenue luz. La comandante Vega puno con sus habilidades de combate y su mente estratégica, guiando al equipo a través del intenso tirodio. Sigan avanzando. Necesitamos llegar al centro de mando. Finalmente llegaron al centro de mando. La entrada del centro, una puerta fielmente fortificada. Patel trabajó rápidamente para hackear el panel de control. Sus dedos sobrevolaron la interfaz. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió, revelando el corazón de la nave insignia Zarks. Bancos de computadoras y pantallas holográficas llenaron la sala, atendida por adenidos oficiales Zarks. Reynolds y su equipo irrumpieron, eliminando a los guardias y asegurando el área. Patel la apagó. Reynolds ordenó cubrirla mientras se dirigía a la consola central. Los oficiales Zarks opusieron una resistencia desesperada, pero la determinación de la humana era inquebrantable. Patel accedió a los sistemas de comando. Su mente se concentró y desactivó con precisión la red de comando de la flota. Patel anunció mientras presionaba una secuencia final de teclas. Las luces parpadearon y las pantallas holográficas se apagaron.
La flota zarx afuera ese encontro, repentinamente en coordinación centralizada. Sus movimientos se volvieron erráticos y desorganizados. El equipo de abordaje luchó para regresar a la lanzadera. Los zarx, desorganizados, despegaron de la nave insignia y regresaron al Resolute. Misión exitosa en el puente del Resolute. La tripulación observó como la flota zarx lucaba por reagruparse. Esta es nuestra oportunidad. Reynolds declaró, todas las naves concentran el fuego en las naves zarx restantes. Terminemos con esto del Resolute. Las naves aliadas lanzaron un asalto decisivo final. Los zarx, ahora sin líder y desorganizados, no pudieron resistir el poder combinado de los humanos y sus aliados. Una, las naves enemigas cayeron. Y la batalla por la Ruse fue ganada. La victoria sobre la nave insignia zarx fue un punto de inflexión significativo, pero tuvo un alto costo. El equipo regresó al Resolute y fue recibido como un héroe. La celebración se vio interrumpida por los informes de numerosas bajas y extensos daños que comenzaron a circular. La realidad del saldo de la guerra era inconfundible. La tenía Patel, quien había desempeñado un papel crucial en la desactivación de la red de comando ZRX, había resultado gravemente herida durante la retirada. Yacia en la enfermería, su condición era inestable. La DRA, Carter y su equipo trabajaron incansablemente para estabilizarla, pero el pronóstico era incierto. El capitán Reynolds Vecino Patel, de pie en silencio junto a su cama. Su valencia había cambiado el curso de la batalla, y su sacrificio fue un duro recordatorio del costo de su victoria. Nos hizo sentir orgullosos a ella, susurró con voz cargada de emoción. No lo habríamos logrado sin ti. La tripulación de residencial lo lidió con sus perdidas. Los larianos continuaron su evacuación. El alto canciller Rara, agradecido más allá de las palabras, se coordinó con el comandante Vega para asegurar que cada lariano fuera convalecido y transportado de forma segura. Los esfuerzos combinados de humanos y larianos fomentaron un vínculo creciente entre las dos especies. Reynolds y sus oficiales celebraron un consejo de guerra para discutir su próximo movimiento. La flota zarx, aunque gravemente dañada, seguía representando una amenaza. La reciente batalla les había dado tiempo, pero necesitaban una solución permanente. El capitán Hunter comenzó. Hemos recibido información de que las fuerzas zarx restantes se están reagrupando en un sistema estelar cercano. Probablemente están planeando un contraataque. Reynolds asintió. No podemos dejar que se reagrupen y ataquen de nuevo. Necesitamos enfrentarlos y asegurarnos de que no amenazan a nadie más. La DRA. Carter entró en la habitación con el rostro demacrado pero decidido. La Tina Patel se encuentra estable por ahora, pero no está fuera de peligro. Quiere que terminemos lo que empezamos. Entonces lo haremos. Reynolds dijo con una férrea determinación en su voz. Se lo debemos a Patel, a nuestros camaradas quedos y a los larianos. Con la decisión tomada, el Resolute se preparó para la siguiente fase de su misión. La tripulación, a pesar de su fatiga, estaba galvanizada por su reciente victoria y la certeza de que sus acciones podrían traer una paz duradera. El capitán Reynolds. Sabían que no podían hacerlo solos. Necesitaban aliados. Reynolds inició contacto con varias civilizaciones cercanas. Muchas de las cuales se habían mantenido neutrales en el conflicto. La historia de la defensa de los larianos por parte de la humanidad se había extendido y la galaxia observaba. El primero en responder fue el trailer. La Confederación, una raza tecnológicamente avanzada pero aislacionista, apareció su representante, la embajadora Zara. En la pantalla de vista de la resolución, el capitán Reynolds, el trailer.
La Confederación ha monitoreado sus acciones. Su Valencia y dedicación a la justicia nos han impresionado. Estamos preparados para unirnos a su causa. Los oro, una raza guerrera conocida por su honor y destreza en combate, ofrecieron su apoyo. Humanos han demostrado gran fuerza y honor al proteger los debiles. Los oro los apoyan contra los orcos. La respuesta de otras especies fue igualmente positiva. El año pasado, los alori e incluso los enexils permitieron su apoyo. La feroz defensa de los humanos de los larianos inspiró una coalición de razas unidas contra la amenaza zarks con la flota aliada reunida. Reynolds se dirigió a su tripulación y a sus nuevos aliados. Estamos a bordo de una nueva era. Nuestra unidad y determinación nos ayudarán a salir adelante. Juntos, acabaremos con la amenaza zarks y aseguraremos un futuro de paz y cooperación. La flota combinada partió. Cada nave estaba lista para la confrontación final. El viaje al punto de reagrupamiento de zarks fue tenso, con cada miembro de la tripulación consciente de lo que estaba en juego. La flota emergió del hiperespacio para encontrar a las fuerzas zarks preparándose para otro asalto. Reynolds se paró en el puente del Resolute, con la mirada fija en el enemigo. Flota, todas las naves, esto y esta do, enfrentan a zarks y demuestran el poder de nuestra unidad por la humanidad, por los larianos y por el futuro de nuestra galaxia. La batalla comenzó en serios con la flota aliada, lanzando un asalto coordinado contra zarks. El enemigo, aunque seguía siendo formidable, quedó desconcertado por la gran cantidad y determinación de las naves de las fuerzas aliadas. Se enfrentaron en una deslumbrante exhibición de potencia, de fuego y tácticas. Cada bando luchó contra lo que tenía en el resuelto. La tripulación trabajó con precisión. Hunter dirigió las armas de la nave con precisión. Lido mientras Patel se recuperaba en la Bahía Médica se proporcionó asistencia técnica crítica al puerto a través del comunicator. La DRA. Carter y su equipo se prepararon para las bajas que legaban, listos para hacer lo que fuera necesario para salvar vidas mientras la batalla se intensificaba. La flota aliada comenzó a tomar la delantera. Los zarks, sin su estructura de mando central, lucharán por mantener la cohesión. Una, sus naves quieren el implacable ataque de las fuerzas aliadas. Finalmente, la nave insignia de la flota zarks fue desactivada, sus armas silenciadas y sus motores fallando. El capitán Reynolds vio el momento de ordenar un alto el fuego. Este es el capitán Jonathan Reynolds de la Federación Terrestre Unida. Fuerzas zarks están derrotados. Ríndanse ahora y serán tratados con honor y respeto. Los zarks, al darse cuenta de su situación desesperada, comenzarán a disminuir su potencia, sus armas y motors. La batalla había terminado y la amenaza de los zarks había sido neutralizada. La flota aliada celebró su difícil victoria. Pero el verdadero triunfo fue la unidad y cooperación de la ONU que los había unido por primera vez. Razas que una vez fueron indifferentes o incluso hostiles entre sí, permanecieron codo con codo. Unidos por una causa común y una visión compartida de un futuro mejor, la derrota de la nave insignia zarks marcó un punto de inflexión. Pero la batalla aún no había terminado. Aunque las fuerzas zarks estaban desorganizadas, persisten focos de resistencia, y los aliados necesitaban asegurarse de neutralizar por completo la amenaza. La flota aliada, aún victoriosa, estaba agotada, y había sufrido varias bajas. El impulso final requirió de lo que les quedaba. El capitán Reynolds se encontraba en el puente de la Resolute, reuniendo a su tripulación para el asalto final. Hemos llegado hasta aquí y no podemos flaquear. Necesitamos erradicar las fuerzas zarks restantes y asegurarnos de que nunca más pueden amenazar a nadie.
esta es nuestra última defensa. La flota aliada avanzó, apuntando a las naves zarks restantes con precisión. Cada nave de la flota jugó un papel crucial. Su potencia de fuego combinada abrumó la fragmentada resistencia zarks. Los zarks, antes confiados y dominantes, ahora luchaban desesperadamente. Su moral, destrozada por la pérdida de su nave insignia, el comandante Vega Cordino, con los comandantes aliados asegurando un enfoque unificado y estratégico para el asalto final, centrados en sus centros de poder y sistemas de armas, necesitamos desactivar su capacidad de contraataque sin causa destrucción innecesaria mientras las naves aliadas avanzaban. El resolute lideró la carga. La brillantes táctica del Teniente Hunter brilló a través de sus soluciones de objetivos que impactaron los sistemas clave de ZRX con precisión milimétrica. La flota aliada desmanteló metódicamente las defensas de ZRX. Su resistencia se debilitaba con cada momento que pasaba. En medio de la batalla, la Teniente Patel, aún recuperándose, pero decidida a contribuir, brindó apoyo técnico crucial desde su posición en la enfermería. Analizó los sistemas de ZRX, identificó vulnerabilidades y transmitió esta información al capitán del puente. Encontré una debilidad en su red eléctrica secundaria. Si la atacamos, podemos desactivar sus armas restantes. Patel se comunicó a través del intercomunicator de la nave. Reynolds transmitió la información a la flota. Todas las naves adjustan su objetivo a las coordenadas proporcionadas por la Teniente Patel. Digan que termina esto. Barcos aliados siguieron la directiva, enfocando su fuego en los objetivos especificados. Las explosiones resonaron en la flota zarks al fallar sus sistemas de energía, dejando a sus naves indefensas. La batalla llegó a su clímax. Las fuerzas aliadas, aprovechando su ventaja while llevando a los zarks al borde del colapso, finalmente, con una serie de ataques coordinados, las últimas naves zarks fueron inutilizadas. El vacío del espacio, una vez lino del caos de la batalla, quedó en silencio. La flota aliada, maltratada pero intacta, se mantuvo victoriosa. Una ovación estalló en el puente del Resolute. La tripulación, celebrando su renovada victoria. Reynolds se permitió un momento de alivio al saber que sus sacrificios no habían sido en vano. Lo logramos, dijo con la voz llena de orgullo. Hemos asegurado un futuro para los larianos y mostrado a la galaxia la fuerza de la unidad. Las secuelas de la batalla revelaron el verdadero costo de su victoria. La flota aliada, aún triunfante, lavaba las cicatrices del conflicto. Las naves resultaron dañadas y las bahías médicas estaban llenas de heridos. El costo en vidas pasaba considerablemente sobre todos, un recordatorio aleccionador del precio de la paz. El capitán Reynolds ordenó una evaluación completa de los daños y la ayuda inmediata a los heridos. Carter y su equipo médico trabajaron incansablemente atendiendo a los heridos de todas las especies. Su unidad en la acción reflejaba el espíritu de su alianza al comenzar las reparaciones. El alto canciller Aurora y una delegación de larianos se dirigieron al Resolute para agradecer formalmente a la tripulación. Aurora expresó su evidente gratitud. Reynolds y sus oficiales, Capitán Reynolds, los larianos tienen con usted y sus aliados una deuda irreemplazable. Su valencia y sacrificio han salvado a nuestra gente y en nuestro mundo. Reynolds, conmovido por los elogios, respondió: Canciller Aurora, fue un honor estar con usted. Nuestra victoria solo fue posible gracias a la unidad y la cooperación de todos nuestros aliados. Hemos demostrado que ninguna amenaza es insuperable. Cuando nos unimos, los comandantes aliados convocaron un consejo para discutir el futuro. La amenaza zarks había sido neutralizada, pero la galaxia, aún era un lugar complejo
y a menudo peligroso. Acordon formaron una coalición dedicada a la defensa mutua y la cooperación, asegurando que ninguna raza tuviera que enfrentar sola a tal amenaza. Una vez más, el señor de la guerra de los oro alzó su imponente figura como símbolo de fuerza. Los oros sienten honrados de poder aliados tan dignos. Juntos, garantizaremos la paz y la seguridad de nuestros mundos. La embajadora zar de la Confederación de Trailer Nadio que los trailers han permanecido aislados durante mucho tiempo, pero esta alianza nos ha demostrado el poder de la unidad. Prometemos nuestro apoyo a esta coalición. La formación de la Coalición de Defensa Galáctica se formalizó con la firma de una carta de ayuda mutua y cooperación por parte de representantes de cada raza aliada. Las acciones del Resolute no solo salvan a los larianos, sino que también sentarán las bases para una nueva era de unidad galáctica. A medida que la situación se calmaba, y las flotas comenzaban a disolverse, los larianos comenzarán la ardua tarea de reconstruir su mundo. El Resolute permaneció en órbita proporcionando asistencia y recursos para ayudar con la reconstrucción. El vínculo entre los humanos y los larianos se fortalecieron. Sus experiencias compartidas forjaron una amistad duradera. El capitán Reynolds se quedó en el puente mirando el planeta de Bayo. Las cicatrices de la batalla aún eran visibles, pero también lo era la resiliencia y la determinación de su gente. Hemos recorrido un largo camino. Reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta este punto. El comandante Vega se unió a él. Su expresión era pensativa. La galaxia ha cambiado. Capitán, hemos demostrado que juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Reynolds asintió. Una sensación de esperanza lo invadió. Y mientras permanezcamos juntos, el futuro es brillante. La misión del Resolute había llegar a su fin, pero su legado perdurará. La historia de su valencia y la alianza que forjan serán recordadas como un punto de inflexión en la historia galáctica. La tripulación del Resolute, tras haber enfrentado los tiempos más oscuros y haber salido victoriosa, puso rumbo a casa sabiendo que sus acciones habían allanado el camino hacia un futuro más brillante para todos. La victoria sobre los Zarks y la formación de la Coalición de Defensa Galáctica marcaron el comienzo de una nueva era. La ruse, aunque marcado por la guerra, fue un símbolo de esperanza y resiliencia. El planeta se convirtió en un centro de cooperación interestelar donde diferentes especies trabajaron juntas para reconstruir y fortalecer sus vínculos. El alto concilio rara, inspirado por la valencia y la unidad demostradas por los humanos y sus aliados, inició el establecimiento del centro de la Alianza Galáctica en la Ruse. Este centro serviría como sede permanente. Los reporteros de la coalición, fomentando la diplomacia, compartieron tecnología y estrategias de defensa mutua. El capitán Reynolds y la tripulación del Resolute fueron invitados de honor a la ceremonia de inauguración. El evento fue un gran acontecimiento al que asistieron dignatarios de toda la galaxia, banderas de diferentes civilizaciones ondeaban al viento y los representantes unían sus diferencias, dejando de lado un futuro compartido. Aurora se alzaba en el podio, con una voz fuerte y esperanzada. Hoy, los mantenemos unidos, no solo como larianos, humanos o trailers, sino como miembros de una gran familia galáctica. Nuestra victoria sobre los Zarks nos ha demostrado que, juntos podemos superar cualquier desafío. Que este centro sea un faro de esperanza y cooperación para todas las generaciones futuras. Reynolds, de pie junto a ella, sintió una profunda sensación de logro. Los sacrificios de su tripulación y aliados como el tenía Patel habían allanado el camino para este momento. La sensación de unidad y propósito era palpable, y él sabía que habían logrado
algo verdaderamente extraordinario. Tras la ceremonia, Reynolds se reunió con los demás dignitarios. El señor de la guerra se acercó a él con una inusual sonrisa en su rostro, generalmente severo. Capitán Reynolds, usted y su tripulación han ganado el respeto de los oro. Nuestro pueblo tiene mucho que aprender de su ejemplo de coraje y honor. Reynolds estrechó la mano, decía con firmeza, el sentimiento es mutuo. Señor de la guerra juntos hemos demostrado lo que es posible cuando dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos por un objetivo común. La embajadora Zara se unió a ellos. Su voz estaba llena de gratitud. El trailer, la confederación de Daba en interactuar con otras civilizaciones, pero esta alianza nos ha abierto los ojos. Estamos comprometidos con ella. Esta nueva vía de cooperación, a medida que avanzaba la noche, el sentido de camaradería se volvió diferente. Las especies compartieron sus culturas, comida y historias, forjando lazos que trascendieron las simples alianzas. Fue una celebración de unidad y la promesa de un futuro mejor.